Shri
नमामि श्री गण
जय श्री माता जी। పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి గారి దివ్య ఆశీస్సులతో అనుమతితో ప్రసాదించిన ఈ ప్రాతకాల ధ్యానానికి విచ్చేసిన సహజయోగ కుటుంబ సభ్యులందరికీ స్వాగతం స్వాగతం. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు నుంచి శ్రీ మాతాజీని పూర్తి చిత్తాన్ని సహస్రాల్లో ఉంచుకుని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మా అందరి హృదయాల్లోనికి రండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ చేసేది, నడిపించేది, ఆనందించేది అంతా మీరే తల్లి. కేవలం మేము మీ పనిముట్లమమ్మ. ఈ యొక్క సామూహిక జ్ఞానాన్ని మీరు దగ్గరుండి నడిపించండి తల్లి. అందరం కూడా సామూహికంగా శరణాగతులయ్యి కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని బంధం వేసుకుందాం. చిత్తాన్ని సహస్రాలను ఉంచుకుని ప్రాతకాల ప్రార్థన తీసుకుందాం. సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర్ సుషుప్త భవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘ. अर्थ कळला का? జై శ్రీ మాతాజీ. సంపూర్ణ నిర్విచార స్థితిలో చిత్తాన్ని సహస్రాల్లో ఉంచుకుని 3 మహామంత్రాలు తీసుకు. Shri Mahalakshmi
निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। జై శ్రీ మాతాజీ. రెండర చేతులు భూమి మీద ఉంచి శ్రీ భూమిమాత ప్రార్థన చేద్దామండి. తల్లి భూమిమాత, మేము తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని మా పాదాలతో తాకుతూ అనేక రకములుగా మిమ్మల్ని ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ మీరు ఎంతో ఉదారంగా మాకు సహకరిస్తున్నారు తల్లి. అమ్మా, అందుకు గాను మీకు అనేక వేల క్షమాపణలు తల్లి. శతకోటి వేల ధన్యవాదములు తల్లి. శ్రీ భూమిమాత దయ ఉంచి మాలో ఎటువంటి బాధలు దోషములు ఉన్నా మీలోనికి తీసుకుని మాకు ఈరోజు పరం పూజ్య శ్రీ మాతాజీ ప్రసాదించిన ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానం చేసుకోవడానికి అనుమతిని, అర్హతను ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్తాన్ని ఇడానాడిలో ఉంచుకుందాం. పూర్తి చిత్తాన్ని సహస్రాల్లో ఉంచుకుని ఇడానాడి కొరకు శ్రీ మాతాజీని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మా ఇడానాడిని పరిశుభ్రపరచండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మా ఇడానాడి యందు శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథ శక్తులను జాగృతం గావించి తద్వారా మాలో ఎటువంటి అశుద్ధి ఇచ్చలు ఉన్నా తొలగించి భగవంతుని యొక్క శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. పూర్తి చిత్తాన్ని మన ఇడానాడిలో ఉంచుకుని గణేష ఆదర్శేషం తీసుకుంటూ ఇడానాడిని పరిశుభ్రపరచుకుందాం. श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि
सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। జై శ్రీమాతాజీ. మన పింగళానాడిని పరిశుభ్రపరుచుకుందామండి.
పూర్తి చిత్తాన్ని పింగళానాడిలో ఉంచుకుని సహస్రారంలో చిత్తాన్ని నిలుపుకుని నిర్విచార స్థితిలో హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతజీ, దయ ఉంచి మా పింగళానాడిని పరిశుభ్రపరచండి తల్లి. శ్రీమాతజీ, దయ ఉంచి మాకు భవిష్యత్తు గురించి ఎటువంటి భయాలు గాని, ఆందోళన గాని, ఆలోచన గాని ఉన్న ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా పింగళానాడి యందు శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ హనుమాన్ శక్తులను జాగృతం చేయండి తల్లి. తద్వారా మా పింగళానాడిలో ఎటువంటి వేడి ఉన్న ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేసి భగవంతుని యొక్క శుద్ధ క్రియాశక్తిని మాలో స్థిరపరచుము తల్లి. పూర్తి చిత్తాన్ని పింగళానాడిలో ఉంచుకుని హనుమాన్ చాలీసా తీసుకుంటూ చిత్తాన్ని కొనసాగుదాం. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम
सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। జై శ్రీ మాతాజీ. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా మార్గంలో ఉంచుకుందాం.
నిర్విచార స్థితిలో పూర్తి చిత్తాన్ని సహస్రాలలో ఉంచుకుని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతజీ, దయ ఉంచి మమ్మల్ని సమతుల్యంలోనికి తీసుకురండి అమ్మా. మా సుషుమ్నా మార్గం గుండా మాకు యోగాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మాలో శ్రీ మహాలక్ష్మి శక్తిని జాగృతం చేయండి తల్లి. అమ్మా, మమ్మల్ని అందరినీ వర్తమానంలో స్థిరపరచండి అమ్మా. పూర్తి చిత్తాన్ని సహస్రాలను ఉంచుకుందాం. సంపూర్ణ ధ్యాన స్థితిలో కొనసాగుతూ పరం పూజ్య శ్రీమాతాజీ అమృత వాక్కు వింటూ ధ్యానంలో ఉందాం. So today I am going to tell you about Adi Shakti, which is a very, very ancient subject. Adi Shakti is the power of God Himself. And she created this world to bring His kingdom on this earth. You can imagine there was nothing but darkness. And out of this darkness, she had to create all these beautiful, picturesque trees and all kinds of vegetation. That she did create. But what is the use having all these things which do not speak, do not understand? There's no manifestation with them. Of course, some of the trees and some of the flowers do receive beautiful vibrations and they grow very well. But not all. Some of them. For example, I must tell you that here flowers have no fragrance. All the flowers, they have no fragrance. I've been going around to see if there were flowers of fragrance. But what they do is to grow them big. They are very big, much bigger than you can find them anywhere. But there is no fragrance. While in a poor country like India, the flowers have tremendous fragrance. Even small flowers have tremendous fragrance. Now, what is the speciality of the fragrance in India and nowhere else? Nowhere.
Some flowers may be having little fragrance, but there is no fragrance in the flowers that are grown so beautifully, full of love and care. But lots of wild flowers also in India have got fragrance. What is the reason? They say that the soil of India has fragrance. How can you have fragrance in the soil? But it is a fact. What I am saying is not just a story, but a fact that in India, any flower that you grow mostly has fragrance. While here that's not the case. Neither it is in any other country. You go to Norway or you go to Germany, any other country you go, you won't find any fragrance in the flowers. It is very shocking. Why? There is no fragrance in flowers. When this world was created, there was no fragrance. But in some areas there was. Especially areas which we call as India and otherwise. It is unbelievable that here or anywhere abroad there are no flowers with fragrance. So now you are born here. You have brought the fragrance. You are the people who are realized souls, and you have got the fragrance to spread. So your responsibility double, I think, that you must spread fragrance. Fragrance is something very innate. Even this soil, which we should say is without fragrance, the people have fragrance in their character, in their behavior, in their understanding. And there is peace which they are aspiring. I don't say they are peaceful, but they are aspiring to have peace. This aspiration only suggests that fragrant people, that they are very fragrant. What is a fragrance in a human being is his nature, his temperament, how he is, and how he behaves towards others. All the countries all over still not aware that you have to become fragrant. If they were to be aware, then all wars will end, everything will finish off, and they will know we are all one. We do not belong to different countries or anything, which we have made. God has not made friend. We have made. This is your country, this is their country, and country-wise we fight. This country belongs to no one. This belongs to God.
But people stupidly fight on the countries that this is our country, this is our country. Now I have traveled all over the world. I wouldn't say any country as their own. Because if you own a country, you should have fragrance. You should have temperament which will make other people feel that you come from countries of fragrance. Won't have to argue. But one country fighting with another country. Everywhere it goes on, you read in the newspaper all the time, we see this nonsense. That countries are fighting. And the more they are developed, better they are. In this development of theirs, I hope they rise and become spiritual. And they develop fragrance. But this fighting spirit of human beings has come from Satan, I think. That they are killing themselves, killing others, destroying the whole world. You read newspaper, you feel so ashamed how human beings are going on. So all the Sahaja Yogis should not support any kind of fight. They are not. They are here to bring fragrance to people, to bring happiness, to joy, and not to fight. That is one of the first duties of Sahaja Yogis, not to join anything which hates, which fights, which creates problem. These fighting spirits have destroyed the fragrance of the soil. If people become loving and affectionate, this soil itself will become fragrant. First thing we must learn is to love each other and not to hate anyone. There are so many ways of hating. This also human quality. Animals do hate because they are animals. Human beings can't be animals. We are human beings, and as human beings, what we should have is love, affection, and no hatred of any kind. Now, as you are Sahaja Yogis, I would say that you should try to develop your loving capacity instead of fighting capacity or criticizing others. Very easy to criticize, but try to understand that our soil itself has no fragrance. How are we to bring fragrance to this soil? This is only if people live here, have affection and love for each other. This is the most important thing. When creation took place, it was only through affection. Otherwise, what was the need for nature to create all these things? All this is for what? To make you feel beautiful. All these trees are beautiful to make you feel good, to feel one with the nature. In that way, we human beings have not contributed. Now, I'm not saying Sahaja Yogis. They are rare and they are wonderful and they have done a good job because they consider love is the highest.
But you have to show to others also that you want to love them because they should love each other. The whole world is created because there was love. Otherwise, what was the need to waste energy on these continents and all these different countries? Was not to fight, was not to hate each other or to think no end of yourself, but to love each other, to have more brothers and sisters. As in Sahaja you feel that way, you have brothers and sisters all over. Today when I was coming, I was so happy to see there were people from all over Europe and also from India. How is it possible? Because you have developed that love. Because you have that love, that innate love. So wherever you go, wherever you meet people, they should say that we have seen Sahajogis who are nothing but love. They are not bothered as to what you are, what your position is, or anything. They only know that you are a Sahajogi and a Sahajogi loves other Sahajogis. This is a very big achievement. It was never there, as there is no fragrance in the soil, no fragrance in the human beings. Now that has come. Now you have got the capacity to love each other and to help each other and to understand each other, not to criticize and not to insult or in any way defame them. This I am saying because you are all rare people who are Sahajogis. How many people there are Sahajogis, you see? Very few. We have to have more Sahajogis. That they understand that we are all part and parcel of one country. And that country is of love. This when it happens, then we'll say that Sahaja has worked out. Helping each other, understanding each other, that should be there. And I think Sahajogis do understand each other and they love each other. But still it should go more than their limits. Many people don't understand that Sahaja is not for them only. It is for the whole world. You have to give it to others. And you have to bring forth what you call unity of love. In love you don't see wrong things. You just enjoy love. And that is what is to be seen in today's puja, is that do we bear any hatred for anyone? Do we have ill feelings for anyone or for any country? We should try to examine yourself. If you are a real Sahajogi, you will hate no one. You will hate no one, but you will love. And love as your own. Love is the biggest thing that God has given human beings. And that is what one has to try to develop it. I am so happy here. Now you have come all the way to celebrate this first day. First day of your growth as Sahajogis. Now, if the Sahajogis
spread out and become Sahajogis and Sahajogis, then your job is finished, because then you are enjoying the joy of oneness. So one has to do it in a way that we all become one. There is nothing to criticize or to hate anyone, but to love each other is the point. And there I find there are so many Sahajogis who have achieved that loving level. And there are some still who are struggling. They haven't come up to that level. Some, not many. Sahaja means we are one. We are all Sahajogis, but not separately, together. If one understands this fact, you have celebrated today's great day of Adi Shakti. Why did Adi Shakti create this world? Why did all these happen? Why don't we think why so much of love, so much of prosperity has been given to us? We never realize where are we and how much we have got. It's not the money, but the love. And when you will understand, we really love each other and there is no hatred. There is no revenge, nothing, but just love and love and love. This is what is the message of today. We all have to be loving each other. We have to have all kinds of rituals, but it is only expression of our love. It's not just a ritual. It is love. When you have love of the mother, how do you express? In the same way, we have to know that today we have to promise that for us, love is the most important. We should love. People don't even love in their own families. I'm not talking to such people I know. They love their own families, their own village, their all surroundings, everywhere. But still the world is going on with wars, fighting and all kinds of troubles. The whole world has to come up to love each other. There is no other solution but to love. And in that love there is no selfishness, but enjoyment. And that enjoyment you should feel and give it to others. I'm sure you also yogis are doing that. And you are seeing the mistakes of the others and not to get anybody into trouble. Love is the message of Adi Shakti. Now you think about it. One Adi Shakti created the whole world. How she must have done it? What she must have planned? How she must have organized it? It's not an easy thing. Only because she loved. Her love is the expression that you are all there. And that is why to be one with her, one should learn to love. Of course, in that you have to know that you should forgive. If you don't know how to forgive and find mistakes of other people, you won't help. What is your now job is
is to see that you are loving, that there is no hatred for anyone. You don't think of hating someone or hitting somebody. This has to work out. I'm sure this will work out in all the European countries and Indian continent. Those who are developed are fighting. Those who are not developed are fighting. They have their own style of fighting. That's the only difference. But there is no love. If you want to have love, then you feel sorry. Supposing I see some country, X country, then it is very easy for me to criticize that this country is very bad, the people are bad, this is bad, that is. But I think potentially they are all fine, very good people. Somehow or other I should be able to make them understand that. If they understand what is love and enjoy love, there will be no problems of any kind. Only human beings know how to love. Nobody else. Animals also love, but their love is so limited. But human beings, their love is so beautiful. They look beautiful only when they love. So I have to tell you not to make cheap love, but a love that you will enjoy and that another person will also enjoy. It's something to be understood. The way people understand love is sometimes very ridiculous. So one has to first understand what is love. Also to understand whether you love or not. If you really love the world, if you really love this creation of God, then there should be no hatred. There should be no fights. But just to see the good points. As a mother would see her child, you should see the whole world as a beautiful piece that God has created for you. This subject is so lengthy that I can talk to you for hours. But I have to just say that if you can understand, little bit of it is this: we all should have love for each other. And we should have understanding. Look at the small children, they love each other. They haven't learned yet how to hate. But if the children are not brought up well, they can hate each other. They can be very ridiculously funny. And so many countries today are like that. They are just fighting because they do not love. Now, so Sahajogis have a much greater job, much greater life, that they have to show that love is a very great thing. It doesn't matter whether you are Hindu, Christian, this, that nonsense. We are all human beings and we have a right to love. And if you manage somehow to love people, I tell you, Sahaja will settle down. Sahaja is like a tree which requires love as the water. Try this. Try around your life
and you will find that how love pays itself. Not to be seen by how much you spend or what you do. It's not that you count all those things. It's just like an ocean floats everything around. You become like that, a typical personality of Sahaja. So all the Sahajogis must decide today that we are going to forgive all the people we hate and we are going to love all of them. Let us see if it works out. I'm sure it will work out because first of all you are all realized souls, and secondly love is the biggest boon on human beings, which if you utilize, there will be no problem of any kind. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. శ్రీ మాతాజీ, మీకు అనేక వేల ధన్యవాదములు తల్లి. ఇంతటి మహాభాగ్యాన్ని ప్రసాదించినందుకు శతకోటి వేల వేల ధన్యవాదములు. అమ్మా, ఈ ధ్యాన ప్రక్రియలో మేము తెలిసి తెలియకేమైనా తప్పులు చేసుకుంటే దయవుంచి క్షమించి మీ అనంతమైన ఆశీస్సులు మా అందరికీ మరొక్కసారి ప్రసాదించండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ మదర్, థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీ మాతాజీ. అందరం కూడా సామూహికంగా కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. అందరం కూడా పూర్తి చిత్తాన్ని సహస్రాల్లో ఉంచుకుని తల్లిని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. ప్రస్తుతం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరుగుతున్న చైతన్య రథయాత్ర రాజమండ్రి పరిసర ప్రాంతాల్లో దిగ్విజయంగా
శ్రీమాతాజీ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. అందరూ హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ ఈ చైతన్య రథయాత్ర ద్వారా కొత్త వారందరూ కూడా సహజీవనంలోకి వచ్చి స్థిరపడాలని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. వాతావరణం అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పరిచి మా సహోద్యోగులందరికీ మరింత శక్తివంతంగా ఈ సహజయోగ వ్యాప్తి చేసే మహాభాగ్యాన్ని ప్రసాదించండి తండ్రి. జై శ్రీమాతాజీ. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. ఈ యొక్క సామూహిక ధ్యానానికి హాజరైన సాధ్య కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. మళ్ళీ మనం సాయంత్రం శ్రీమాతాజీ ధ్యానము పూజ మంగళవారం కాబట్టి రాత్రి 8 గంటలకు అందరూ కలుద్దాం. ఈ రోజంతా కూడా అందరికీ శుభకరంగా మంగళకరంగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ జై శ్రీమాతాజీ. అవకాశం ఉన్నవారు కొద్దిసేపు సాజ్ మ్యూజిక్ వింటూ ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీమాతాజీ.